Right. Today we'll discuss some problems. Average and ఏమనుకున్నాం average is equals to simple గా sum upon number. ఏదైనా కానీ దీని మీద ఉంటుంది. ఇందులో డిఫరెంట్ మోడల్స్ తెలుసుకున్నాం. ఏంటి, ఒకవేళ టీచర్ క్లాస్లోకి వస్తే యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, వాట్ ఈస్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్. లేదు అంటే ఒక గ్రూప్లోకి ఒక న్యూ పర్సన్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. రైట్. అండ్ ఇంకోటి ఏమనుకుంటామంటే అమ్మమ్మ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ద నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే యావరేజెస్లో రైట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందాం. అస్యూమ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ ఆర్గనైజేషన్, లేదంటే ఒక స్కూల్ ఉంది. రైటా, ఒక స్కూల్ ఉంటే ఈ స్కూల్లో టోటల్ మెంబర్స్ ఎక్స్ మంది పిల్లలు ఉన్నారు అనుకున్నాం. ఈ స్కూల్లో ఎక్స్ మంది పిల్లలు ఉన్నారు. సో లెట్ us say the age of this, the average age of this ex candidate is say some 10 అనుకున్నాం అనుకోండి. The average age of this ex candidate is 10. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఈ ఎక్స్ మెంబర్స్ ని ప్రతి ఒక్కడి క్యాండిడేట్ ఏజ్ 10 అనుకుంటాం. 10 అవుతుంది, అవునా? ఇలా ఎక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఎంత అవుతుంది, 10x అవుతుంది. అంటే ఒక్కొక్కడిది 10 ఉన్నది. క్లాస్లో మనకి ఎక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ బికమ్స్ 10 into x. రైటా, ఇప్పుడు వాడేం చేస్తాడంటే దీన్ని డివైడ్ చేస్తాడమ్మా. క్లాస్ని గర్ల్స్ కింద బాయ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాడు. గర్ల్స్ కింద బాయ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాడు. రైట్, డివైడ్ చేసి గర్ల్స్ యావరేజ్ ఎంత ఇస్తాడమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్స్ యావరేజ్ ఏ అనుకో, బాయ్స్ యావరేజ్ బి అనుకున్నాడు అనుకున్నాం. గర్ల్స్ యావరేజ్ ఏ, బాయ్స్ యావరేజ్ బి. అప్పుడు లాజికల్గా ఏం జరగాలి అంటే దెర్ ఆర్ సే విల్ గో విత్ ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు అన్నారు అనుకోండి. లెట్ us సే వై గర్ల్స్ ఉన్నారు అండ్ జెడ్ బాయ్స్ ఉన్నారు. విల్ టేక్ an example of numbers, then you'll get a clarity. Right, we'll take an example of numbers. Yes, చూడండి. Yes, చూడండి ఇలా వస్తుంది. In a school with 600 students, the average age of boys is 12 years and that of the girls is 11 years. If the average age of all the children in the school is 11 years 9 months, then what is the number of girls అన్నాడు. What is the number of girls? ఇది తీసుకోండి, నేను చెప్తాను. క్వశ్చన్ రాసుకున్నాను. ఇన్ అ స్కూల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక స్కూల్లో 600 మెంబర్స్ ఉన్నారు. స్కూల్లో 600 మెంబర్స్ ఉన్నారు. రైటా, ఈ 600 మెంబర్స్కి యావరేజ్ తీసుకుంటే ఏమిచ్చాడు. రైట్, స్కూల్ విత్ 600, ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈస్ 12 years అండ్ ద గర్ల్స్ ఈస్ 11 years అండ్ ద స్కూల్. రైట్, 600కి యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 years 9 months వచ్చిందంట. 600కి యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 years 9 months వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 600 మెంబర్స్ని 2 parts కింద డివైడ్ చేశాడు. ఎవరు ఎలాగా, బాయ్స్ని గర్ల్స్ని సపరేట్ చేసేసారు. బాయ్స్ని గర్ల్స్ని సపరేట్ చేసేసాడు. ఇప్పుడు ఓన్లీ బాయ్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది అన్నాడు, 11 వచ్చింది అన్నాడు. ఓన్లీ బాయ్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే విల్ గెట్ 12 అండ్ ఓన్లీ గర్ల్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 వచ్చింది. రైట్, అయితే హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్? నోట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్. Note it down the question రాసుకుంటే I'll explain. Right, a school with 600 students, the average age of boys is 12 years and the girls is 11 years. If the average age of all the students in the school is 11 years 9 months, then the number of girls. Right, ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఒక స్కూల్ ఉంది. స్కూల్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, 600 మెంబర్స్ పిల్లలు ఉన్నారు. రైటా, ఈ పిల్లలందరికీ కలిపి యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 years 9 months వచ్చిందంట. 11 years 9 months వచ్చిందంట. ఇప్పుడు ఈ 600 మెంబర్స్ పిల్లల్ని వాడు ఏం చేశాడంటే డివైడ్ చేశాడమ్మ. ఎలా డివైడ్ చేశాడు, బాయ్స్ వేరేగా గర్ల్స్ వేరేగా డివైడ్ చేశాడంట. రైటా, ఇప్పుడు ఓన్లీ బాయ్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే ఎంత వచ్చిందంట, 12 years ఉందంట. ఓన్లీ బాయ్స్ అంటే బాయ్స్ ఒక్కళ్ళకి యావరేజ్ తీసుకుంటే
12 years వచ్చింది. అండ్ గర్ల్స్ ఒక్కరికి యావరేజ్ తీసుకుంటే ఎంత వచ్చిందంట 11 years వచ్చిందంట. గుడ్. 11 years వచ్చింది. అయితే హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్, గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారని అడిగాడు. లేదంటే హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్, బాయ్స్ ఎంతమంది ఉంటారని అడుగుతాడు. రైట్. ఇందులో ఇది ప్రాబ్లం మనం 2 ways కింద సాల్వ్ చేయొచ్చు. 2 ways కింద సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే అమ్మా, వీ కెన్ యూజ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ యావరేజెస్, లేదంటే అలిగేషన్స్. అలిగేషన్ మీకు చెప్తాను. అలిగేషన్స్ మీకు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. రైట్. నౌ దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? ఇప్పుడు 600 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక్కొక్కడిది 11 years 9 months, టోటల్ 600 ఏజ్ ఎంత అవుతుందమ్మా? టోటల్ 600 పిల్లలది టోటల్ ఏజ్ ఎంత అవుతుంది? 600 into 11 years 9 months అంటే 9/12. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. స్కూల్ మొత్తం టోటల్ ఏజ్ ఇది అనమాట. అంతే కదా? నౌ ఇప్పుడు స్కూల్ని ఏం చేశాడు? 2 పార్ట్ల కింద చేశాడు. బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు మనకు తెలియదు, గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు మనకు కావాలి, అవునా? అప్పుడు మనం ఏమనుకుందామంటే దేర్ ఆర్ ఎక్స్ గర్ల్స్ అనుకుందాం. ఈ 600లో ఎక్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం, రైటా? అండ్ ఒక్కొక్క గర్ల్ ఏజ్ ఎంత? 11 years. అది ఇచ్చాడు. యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈజ్ 11 years. ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారనుకుందాం మనం? ఎక్స్ మంది గర్ల్స్ ఉన్నారనుకుందాం. అంటే టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంత? 11 వచ్చి ఒక్కొక్క అమ్మాయి, అండ్ దేర్ ఆర్ ఎక్స్ గర్ల్స్. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్, అవునా? అండ్ బాయ్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? టోటల్ 600లో నుంచి గర్ల్స్ని తీసేసాం అనుకో, మనకి ఏమొస్తారు? బాయ్స్ వస్తారు. టోటల్ డోంట్ టేక్ వై. ఎందుకు ఎక్స్ అండ్ వై తీసుకోకూడదంటే మళ్ళీ ఎక్స్ వై అనేది 2 వేరియబుల్స్, దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి టైం పడుతుంది. అందుకని 2 వేరియబుల్స్ తీసుకోకూడదు. ఇక్కడ మనం గర్ల్స్ ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి బాయ్స్ ఎంతమంది ఉంటారంటే టోటల్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ లో నుంచి గర్ల్స్ ని తీసేస్తే వచ్చేది బాయ్స్. అంటే 600 minus x is the number of boys, and ఒక్కొక్కడిది ఎంత? 12 years. So 600 minus x into 12 is the total age of all the boys. అంటే 600 minus x into 12 ఇది టోటల్ బాయ్స్ యొక్క ఏజ్. ఈ రెండింటిని కలిపామనుకో స్కూల్ ఏజ్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి, అంతే కదా? అంటే టోటల్ స్కూల్ది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఇండివిజువల్ గా గర్ల్స్ ది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఇండివిజువల్ గా బాయ్స్ ది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. గర్ల్స్ ని బాయ్స్ ని యాడ్ చేస్తే స్కూల్ ఏజ్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేస్తే విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. వేర్ ఇట్ ఈస్ రైట్. Then రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి? we have an equation that $600 is the total students into 11 years 9 months. 11 years 9 months అంటే ఏమన్నా ఇచ్చామా? 11 9/12, 3 ఇందులో 3 times పోతుంది, 3 ఇందులో 4 times పోతుంది. అంటే 11 3/4 అనేది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. దీన్ని ఫ్రాక్షన్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామా? 4 into 11 44 plus 3 47/3 అని రాయచ్చా? 47/3 అని రాయచ్చు కదా? సో 11 3/4 ఏమని రాయచ్చు మనం? 47/4 ఇది 47/4. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1/2 అంటే ఏమని రాయచ్చమ్మా? 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3 బై డినామినేటర్ ఉంది 2, ఇలా కూడా రాయచ్చు. 1 1/2 అంటే 3/2, రెండు సమానమే. ఇక్కడ మనకి ఏముంది? 11 years 9 months. 9 months అంటే 9/12 రాసుకోవాలి, అంతేగాని 11.9 అని రాకూడదు. 11.9 అని రాస్తే విల్ గెట్ రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఇది 3 times పోతుంది, ఇది 4 times పోతుంది. దిస్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ 11 3/4. గాట్ ఇట్? సో దీన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ని మన ఫ్రాక్షన్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? 4 into 11 44, 44 plus 3 is 47 divided by 4 అలా రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది? ఇక్కడ ది థింగ్ ఇస్ 600 into 11 3/4 ఏమని రాయచ్చు మనం? 47/4
is equals to girls total girls ఏది ఎంత 11x ప్లస్ బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు 600 మైనస్ 6 ఇంటూ ఒక్కొక్కరు ఏజ్ 12 years ఒక్కొక్కరు ఏజ్ 12 years దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. సో సింప్లిఫికేషన్ చేసినప్పుడు కూడా కాంప్లికేటెడ్ చేయొద్దు, ఈజీగా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇక్కడ 11x ఉంది మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ 12 అంటే మైనస్ 12x జాగ్రత్తగా సింప్లిఫై చేయడం 11x ప్లస్ 600 ఇంటూ 12 మైనస్ 12x is equals to 600 into 47/4. ఏం లేదు, ఈ 12ని లోపల మల్టిప్లై చేసాం అంతే. అండ్ డోంట్ ఫైండ్ ది వాల్యూ 6 12 72 7200 అని వేయద్దు, అలా ఉంచేసాను. వెరీ గుడ్. సో సింప్లిఫై చేస్తే వి హ్యావ్ 150 వచ్చిందట. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, 11x మైనస్ 12x వాట్ విల్ గెట్ మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది మైనస్ ఎక్స్ మిగులుతుంది. ఈ మైనస్ ఎక్స్ని ఇటువైపు పంపించామనుకో ఏమవుతుంది ఎక్స్ మిగులుతుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏముంది మనకి 600 ఇంటూ 12 ఈ వాల్యూని ఇటువైపు తీసుకొద్దాం. ఇటువైపు తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది 600 ఇంటూ 47/4. సో రెండిట్లో 600 అనేది కామన్ గా ఉంది. 600 బయటికి తీసుకొచ్చాం అనుకోమా, 600 బయటికి తీసుకొస్తే ఏం మిగులుతుంది, ఇక్కడ 12 మిగిలింది, ఇక్కడ 47/4 ఏం మిగిలింది 12 మైనస్ 47/4 అంతేనా. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది 4 ఎల్సిఎం అవుతుంది. 4 12 48 48 మైనస్ 47 డివైడెడ్ బై 4 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/4. ఈ మొత్తం ఏమొచ్చింది ఇంటూ 1/4 వచ్చింది. ఈ 4 600లో 150 టైమ్స్ పోతుంది. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 150. ఎక్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అనుకున్నాం, ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అనుకున్నాం. సో ఇది మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేయడం. అలా కాకుండా వి హ్యావ్ అ రూల్ ఆఫ్ ఎలిగేషన్, వి హ్యావ్ అ రూల్ ఆఫ్ ఎలిగేషన్. చూడమ్మా ఎలిగేషన్ రూల్ చెప్తాను, ఇట్స్ బికమ్స్ వెరీ సింపుల్. ఇదంటే కొంచెం హ్యాంగ్ అవుతున్నట్టు. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ యూజ్ దిస్. నౌ విల్ గో త్రూ ద ఎలిగేషన్ మెథడ్. రైట్, ఎలిగేషన్. ఎలిగేషన్ అంటే దీన్ని జనరల్ గా మనం మిక్చర్స్ అండ్ ఎలిగేషన్స్ అంటాం, ఎలిగేషన్స్ అండ్ మిక్చర్స్ అంటాం. ఏంటంటే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒక షాప్ కీపర్ ఉన్నాడు, ఈయన దగ్గర ఏమున్నాయంటే 2 types ఆఫ్ రైస్ ఉన్నాయి. రైస్ RICE, బియ్యం. సో విల్ కన్సిడర్ దిస్ రైస్ యాజ్ R1 అండ్ దిస్ రైస్ యాజ్ R2. 2 types ఆఫ్ రైసెస్ ఉన్నాయి. సార్ వన్ షో ద క్వశ్చన్. ఇది చెప్పేసిన తర్వాత చూపిస్తున్నాం, క్వశ్చన్ చూపిస్తాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. R1 R2 అనేది 2 రకాల బియ్యాలు ఉన్నవాడు. R1 కాస్ట్ ఏంటంటే 30 రూపీస్ అనుకుందాం కేజీ, 30 రూపీస్ పర్ కేజీ. అండ్ R2 ఎంత అంటే 40 రూపీస్ పర్ కేజీ. రైట్, R1 వచ్చి 30 రూపీస్ పర్ కేజీ అండ్ R2 వచ్చి 40 రూపీస్ పర్ కేజీ. గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఈ షాప్ కీపర్ ఏమనుకున్నాడంటే వీడు R1 అండ్ R2 ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి, అంటే R1 లోంచి కొన్ని తీసుకొని R2 లోంచి కొన్ని తీసుకొని ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఈ మిక్సర్ని వాడు 35 రూపీస్కి అమ్ముదాం అనుకున్నాడు అమ్మా పర్ కేజీ. మిక్సర్ని ఎంత అమ్ముదాం అనుకున్నాడు 35 రూపీస్ పర్ కేజీకి అమ్ముదాం అనుకున్నాడు. అప్పుడు R1 to R2 ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి అని అడుగుతాడు. R1 to R2 ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి అని అడుగుతాడు. అర్థమైనా ఏమైంది, వాడి దగ్గర 2 types ఆఫ్ రైస్ ఉన్నాయి. వన్ ఇది R1 అండ్ అనదర్ వన్ ఇది R2. R1 వచ్చి సే 30 రూపీస్ పర్ కేజీ అండ్ R2 వచ్చి 40 రూపీస్ పర్ కేజీ. వాడేమనుకున్నాడంటే R1 R2 రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఈ మిక్సర్ని 35 రూపీస్ పర్ కేజీ అమ్ముదాం అనుకున్నాడు. అయితే R1 R2 ఏ రేషియో తీసుకోవాలి, R1 R2 ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి. లెట్ us go on with an example. అజంప్షన్ ఏమనుకుందామంటే R1 లో నుంచి 1/2 kg తీసుకున్నాడు అనుకుందాం. కాస్ట్ ఎంత, R1 మనం ఏమనుకున్నాం 30 రూపీస్ అనుకున్నాం. 1/2 kgకి ఎంత అవుతుంది 15 రూపీస్ అవుతుంది, అవునా. R2 కాస్ట్ ఎంత 40 రూపీస్ అనుకున్నాం. ఇందులోంచి 1/2 kg తీసుకున్నాడు, కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది 20 రూపీస్ అవుతుంది.
సో ఇందులోంచి హాఫ్ కేజీ, ఇందులోంచి హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాడు కాబట్టి మనకి ఎంత అయింది? 1 కేజీ అయింది. అవునా? సో ఎంత డబ్బులు పడతాయి? ఇందులో 15 రూపీస్, 20 రూపీస్ అంటే 35 రూపీస్. సరిపోయింది. అంటే ఆడు R1 నుంచి హాఫ్ కేజీ, R2 నుంచి హాఫ్ కేజీ తీసుకొని ఆ రెండిటిని మిక్స్ చేసి ఆ మిక్సర్‌ని 35 రూపీస్‌కి అమ్మొచ్చు. ఏ రేషియోలో తీసుకున్నాడు? 1:1 రేషియోలో తీసుకున్నాడు. ఏ రేషియోలో తీసుకున్నాడు? 1:. అంటే ఇందులోంచి హాఫ్ కేజీ, ఇందులోంచి హాఫ్ కేజీ. ఇందులోంచి ఎంత తీసుకున్నాడో ఇందులోంచి కూడా అంతే తీసుకున్నాడు. అవునా? హాఫ్ క్యాన్సెల్ అయితే 1:1. R1 లోంచి 1 థింగ్ అండ్ R2లో నుంచి ఒక పార్ట్ తీసుకుంటే ఈ రేషియోని హి కెన్ సెల్ ఎట్ 35 రూపీస్ పర్ కేజీ అమ్మొచ్చు. అంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి సింపుల్‌గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చూడగానే ఇందులోంచి హాఫ్ కేజీ, ఇందులోంచి హాఫ్ కేజీ అంటే 1:1 రేషియోలో తీసుకోవాలి అని చెప్పేస్తాము. అలా కాకుండా వాల్యూస్ మనకి డిఫరెంట్‌గా ఉన్నాయనుకో, ఏమవుతది? రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R1 కాస్ట్ 26 రూపీస్ 75 పైస్ అండ్ R2 కాస్ట్ వచ్చి సే 31 రూపీస్ 25 పైస్. రైటా? నౌ if I want to sell the mixer at 29 రూపీస్ 50 పైస్ అనుకున్నాం అనుకోము. అప్పుడు ఏమవుతదంటే ఈ రేషియో ఫైండ్ ఔట్ చేయడం చాలా కాంప్లికేట్ అయిపోద్ది. మాన్యుయల్‌గా సాల్వ్ చేయలేం. ఈ రేషియో ఫైండ్ ఔట్ చేయడం చాలా కాంప్లికేట్ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేసి ఇందాకలాగా యాక్యురేట్‌గా లేవు. 26 రూపీస్ 75 పైస్ ఉంది ఇక్కడ. 31 రూపీస్ 25 పైస్ ఉంది. రైట్? అండ్ దిస్ బికమ్స్ 29 రూపీస్ 50 పైస్. సో డైరెక్ట్‌గా చూడగానే చెప్పలేం. అప్పుడేం చేస్తామంటే వి కెన్ సాల్వ్ దిస్ బై యూజింగ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ ఎలిగేషన్. ఎలిగేషన్ మెథడ్ అంట. ఎలిగేషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఎ మినిట్. ఇది హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. రైట్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎలిగేషన్? ఎలిగేషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? చూడండి. ఫస్ట్ మనం R1 రైస్ 30 రూపీస్, 40 రూపీస్ అనుకున్నామో అది తీసుకుందాం. ఎలిగేషన్ మెథడ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే వి రిక్వైర్డ్ ద సేమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 3 టైమ్స్. అంటే ఇక్కడ R1 కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 30 రూపీస్ ఉంది. R2 కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 40 రూపీస్ ఉంది. మనకి కావాల్సింది మిక్సర్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? మిక్సర్ కాస్ట్ ఎంత ఉండాలి? 35 రూపీస్. ఈ మూడు కూడా రూపీస్‌ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. Whenever we have a 3 values of same type, మూడు కూడా సేమ్ టైప్ అయితే we can go through ఎలిగేషన్. ఎలిగేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చమ్మా. ఎలిగేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలంటే ఒక మాక్సిమం వాల్యూ కావాలి, ఒక మినిమం వాల్యూ కావాలి అండ్ ఒక మీన్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ కావాలి. రైటా? ఇక్కడ మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత? 40 రూపీస్ విచ్ ఇండికేట్స్ R2. ఎంత ఇది? 40. అండ్ మినిమం వాల్యూ ఎంత? 30 రూపీస్ విచ్ ఇండికేట్స్ R1. మనకి కావాల్సిన మిక్సర్ ఎంత కమ్మాలనుకున్నాం? 35 రూపీస్ కమ్మాలనుకున్నాం కాబట్టి 35 రూపీస్‌ని మిడిల్ వేస్తాము. గాట్ ఇట్? నౌ ఐ రిక్వైర్ ద డిఫరెన్స్. ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఈ రెండిట్ల డిఫరెన్స్ తీసుకుని దీని ఆపోజిట్ లో రాస్తాం. 40కి 35కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 5. అండ్ ఈ రెండిట్లకి డిఫరెన్స్ తీసుకుని దీని ఆపోజిట్ లో రాస్తాం. 35కి 30కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 5. ఆపోజిట్ లో రాయాలి. అండ్ యూ టేక్ ఎ డిఫరెన్స్, డోంట్ టేక్ ఎ నెగటివ్ వాల్యూ. 40కి 35కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 5. 30కి 35కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 5. నౌ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ద రేషియో హియర్. 5:5కి రేషియో తీసుకుంటే ఏంటి? 1:1. ఈ 1 దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? R2కి స్ట్రైట్ గా ఉంది కాబట్టి దిస్ 1 ఇండికేట్స్ R2 అండ్ దిస్ 1 ఇండికేట్స్ R1. అంటే R2:R1 ఇన్ ద రేషియో 1:1 అని తీసుకుంటాం. R2:R1 in the ratio 1:1. ఇది క్లియర్ ఉందా? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ విల్ గో విత్ అదర్ ప్రాబ్లం. చూడండి, ఇందాక ఏమనుకున్నాం? R1 అనేది సే 26 రూపీస్ 75 పైస్ అనుకున్నాం. అండ్ R2 అనుకున్నాం 31 రూపీస్ సే 25 పైస్ అనుకుందాం. అండ్ ద మీన్ వాల్యూ మనకి మిక్సర్ ఎంత అనుకున్నాం? మిక్సర్ ఈజ్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ ఇస్ 29 రూపీస్ 50 పైస్. అంతేనా?
అంటే ఇక్కడ ఈ మూడు కూడా ఇట్ ఇండికేట్స్ అన్ అమౌంట్. It indicates an amount. So whenever we have a three values, we can go through allegations. Right? So ఇక్కడ allegation method ఏంటి? R1 value ఎంత? 31 rupees 25 paise. And R2, what is the value here? 26 rupees 75 paise. And minimum మనకి mean value ఎంత కావాలి? 29 rupees 50 paise. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 29 కి ఇంకో 50 కలిపితే 30 అంటే 125. దిస్ బికమ్స్ 1 రూపీ 75 పైస్. అంతేనా? పాయింట్ లేకపోతే 175 తీసేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనకి సింప్లిఫికేషన్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉందనుకో, వీ కెన్ టేక్ అ పాయింట్స్, నో ఇష్యూ. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 26 రూపీస్ 75 పైస్ అంటే ఇక్కడ 25 పైస్ యాడ్ చేసాం అనుకో 27 అవుతుంది. 27 కి 28, 29, 250, 275 అనేది 2 రూపీస్ 75 పైస్. 26, 27, 28, 29, 50. Got it? Now you should take a difference. 325. 325, 26, 27, 28. 75, 75, 150. No, it's 25. ఇది కరెక్టే. నా రేషియో తీసుకున్నాం అనుకోమ్మా, ఈ పాయింట్స్ మనం అరెస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. వై బికాస్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద రేషియో. ఒక దాని తర్వాత 2 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి. సో 2 డెసిమల్స్ వీ కెన్ కన్సిడర్ 175 హియర్ అండ్ 275 హియర్. రైట్? 25 పోతుంది. 25 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? ఇక్కడ 7 టైమ్స్ పోతుంది. 25 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? ఇక్కడ 13 టైమ్స్ పోతుందా? 8 plus 4, 4, 8. 8 plus 3, 11 times పోతుంది. So the ratio becomes 11:7. 11:7. అంటే ఇక్కడ 11 ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? R1 indicates 11 and R2 indicates 7. అంతేనా? This one is R1, this one is R2. R2 indicates 11 and R1 indicates 7. అంటే R2 ని R1 ని 11:7 రేషియోలో తీసుకుంటే ఆ మిక్సర్ ని వీ కెన్ సెల్ ఎట్ 29 రూపీస్ 50 పైస్. ఆ మిక్సర్ ని వీ కెన్ సెల్ ఎట్ 29 రూపీస్ 50 పైస్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్ వన్స్ అగైన్. చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. జస్ట్ మినిట్, క్లోజ్ చేశారు. ఎందుకు నాకు హ్యాంగ్ అయిపోతుంది అనిపిస్తుంది. Right. Now, whatever now it is good writing good. R1 295. Yes. PPT లో ఓపెన్ చేస్తుంటే కొంచెం స్టక్ అవుతుంది. గుడ్. సార్ పాయింట్ ఎలిమినేట్ చేశారా? చేయొచ్చమ్మా, ఎందుకంటే మనం రేషియో తీసుకున్నాం. చూడండి, రేషియో తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ 10.25 and the ratio between say 12.75. ఇలా రెండిట్లు పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా 1025 ఇక్కడ అండ్ 1275 ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. 1275 ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. ఎందుకంటే మనం రేషియోస్ whenever you want to go with 2:3 అంటే ఎప్పుడైనా కావాల్సి మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. వీ కెన్ రైట్ ఇట్ as 4:6. సేమే. అంటే ఒక రేషియోని ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూతో 2తో మల్టిప్లై చేస్తే రేషియోలో చేంజెస్ ఏమి లేదు. 2 × 3 6, 2 × 4 2 × 2 4. అక్కర్లేదు అనుకో 2 క్యాన్సిల్ చేస్తాం. 2 times 2 3 times అగైన్ ఒరిజినల్ రేషియో వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ 10.25 is 2 and 12.75 ఎలా ఉందా? అంటే ఈ రేషియోని మనం ఏం చేస్తామంటే 100తో చేస్తున్నాం. 100తో దీన్ని చేస్తాం, దీన్ని చేస్తాం, అప్పుడు కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. దెన్ వాట్ విల్ గెట్ 1025 హియర్ అండ్ దిస్ బికమ్స్ 1275. సో డెసిమల్ తర్వాత రెండిట్లోనూ 2 డిజిట్స్ ఉండాలి, లేదా రెండిట్లోనూ 3 ఉండాలి, లేదా రెండిట్లోనూ 1 ఉండాలి. అంతేగాని ఇక్కడ 1 డిజిట్ తర్వాత ఉండి ఇక్కడ 2 డిజిట్ తర్వాత ఉన్నప్పుడు ఎలిమినేట్ చేయకూడదు. ఇట్స్ రాంగ్. Whenever the 2 after decimal, if it is a 2 digits in the first term and 2 digits in the second term, we can eliminate, no issue. Right. Next. Right.
ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం మనం, చూడండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. R1 అనేది ఒక రైస్ ఉంది, దీని కాస్ట్ 30 రూపీస్. అండ్ R2 అనేది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ రైస్ 40 రూపీస్. ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే R1 R2ని మిక్స్ చేసేస్తే ఈ మిక్సర్ని 35 రూపీస్కి అమ్మాలి అనుకున్నాడు. అప్పుడు R1 is to R2, R1 is to R2 ఏ రేషియోలో ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, 30 రూపీస్ ఇట్ ఇండికేట్స్ కాస్ట్, 40 రూపీస్ ఇట్ ఇండికేట్స్ కాస్ట్ అండ్ 35. ఎప్పుడైనా మనకి మూడు సిమిలర్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ గో త్రూ ఎలిగేషన్. ఎలిగేషన్ అంటే ఏం చేస్తాం, ఒక మినిమం వాల్యూ ఉండాలి 30, ఒక మాక్సిమం వాల్యూ ఉండాలి 40 అండ్ ఒక మీన్ వాల్యూ మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఉండాలి, రైటా? సో ఇక్కడ మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత, R2 is the maximum value which the value is 40 and R1 is the minimum value which the value is 30 and mean value మనకు కావాల్సింది ఎంత ఉంది, 35 ఉందాం. ఎలిగేషన్ ఎలా తీసుకుంటామంటే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. దేనికి, ఫస్ట్ 40కి 35కి డిఫరెన్స్ తీసుకుని దీన్ని ఆపోజిట్లో రాయాలి. ఆపోజిట్లో రాయాలంటే 40కి 35కి డిఫరెన్స్ ఎంత, 5 అండ్ ఈ 30కి ఈ 50కి ఇలా డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం, దాని ఆపోజిట్లో రాస్తాం ఎంత, 5, రైటా? ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూకి రేషియో తీసుకుంటాం, 5:5 అంటే 5 ఇందులో 1 టైం పోతుంది, 5 ఇందులో 1 టైం పోతుంది. ద రేషియో ఈజ్ 1:1. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే R2ని R1ని 1:1 రేషియోలో తీసుకుంటే వీ కెన్ సెల్ ద మిక్సర్ అట్ 35 రూపీస్ పర్ కేజీ. గాట్ ఇట్, రైట్? ఎప్పుడన్నా కాంప్లికేటెడ్ వాల్యూస్ కావాలి అన్నాడు అనుకోమా, కాంప్లికేటెడ్ వాల్యూస్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం, సే R1 రైట్ చెప్తానమ్మా. R1 అనేది వాల్యూ తీసుకుందాం, ఎంత తీసుకుందాం, 2650, రైట్? అండ్ R2 వాల్యూ తీసుకుందాం, ఎంత తీసుకుందాం, 2950, రైట్? మీన్ వాల్యూ ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే ఐ రిక్వైర్డ్ సే 2750 కావాలి. అంటే R1 R2 ఏ రేషియో తీసుకోవాలి, R1 అండ్ R2 ఏ రేషియోలో తీసుకుంటాం అని అడిగాడు అనుకోమ్మా. సో ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ is 2650, maximum value is 2950 and the mean value what we require 2750. So R2 indicates the maximum value 2950 and R1 indicates minimum value 2650 and what I require 2750. So now we can go with the allegation. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా, 2950కి 2750, 2 రూపీస్ or 2.00, రైటా? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 1.00. ఈ రెండింటికి రేషియో తీసుకోమనండి, ఎంత వస్తుంది, 1:2 వస్తుందమ్మా, 2:1, 1:2. ఓకే, R1 is to R2, 2:1. సో 1 అనేది R2కి స్ట్రైట్ గా ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ కన్సిడర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R2 రేషియో ఈజ్ 1 and the value of R1 ratio is 2. So the ratio is 2:1. ఆ మిక్సర్ ని మనం R1 లో నుంచి 2 పార్ట్స్ తీసుకొని R2 లో నుంచి 1 పార్ట్ తీసుకొని ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే ఆ మిక్సర్ ని 27.5కి అమ్మేయచ్చు. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్టే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ కి సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ విల్ యూజ్ once again, sir. Right. ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో త్రూ an explanation. ఇప్పుడు స్కూల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి, 600 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అవునా? వీళ్ళ యావరేజ్ ఇచ్చాడు 11 years 9 months అని వీళ్ళ యావరేజ్ ఇచ్చాడు. దీన్ని బాయ్స్ గర్ల్స్ చేశాడు, బాయ్స్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది, 12 years ఉంది. గర్ల్స్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది, 11 years ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి 3 types ఆఫ్ సేమ్ వాల్యూస్, యావరేజ్ ఆఫ్ స్కూల్, యావరేజ్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్, అవునా? whenever we have a same values of 3 we can go through allegation. ఇక్కడే కదా, యావరేజెస్ లో కదమ్మా, టైమ్ అండ్ వర్క్ లో కానీ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కానీ ఎక్కడైనా when we have a 3 values of same time we can go through allegation. ఇక్కడ maximum, this indicates బాయ్స్ కదా, maximum value బాయ్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. బాయ్స్ యావరేజ్ ఎంత, 12 years.
మినిమం వాల్యూ గర్ల్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎంత 11 ఇయర్స్. మీన్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది 11 ఇయర్స్ 9 మంత్స్ ఉంది. 11 ఇయర్స్ 9 మంత్స్ ఉంది. అప్పుడు ఎలిగేషన్ తీసుకుంటాం. ఈ రెండిట్లో ఎలిగేషన్ తీసుకుంటే 12 ఇయర్స్ మైనస్ 11 ఇయర్స్ 9 మంత్స్ ఎంతమ్మా 3 మంత్స్. అండ్ 11 ఇయర్స్ మైనస్ 11 ఇయర్స్ 9 మంత్స్ ఎంతమ్మా 9 మంత్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి రేషియో తీసుకున్నాం అనుకో ఎంత వస్తుంది 3:1 వస్తుంది. 3 1s 3 3s రైటా. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఈ 600 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ఈ 600 స్టూడెంట్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నారు అంటే 3:1 రేషియోలో ఉన్నారు. ఇక్కడ బాయ్స్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది ద వాల్యూ ఈస్ 3 అండ్ ద గర్ల్స్ ఇండికేట్స్ 1. అంటే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ ఇన్ ది రేషియో 3:1 అవునా. ఇప్పుడు ఇదిగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. బాయ్స్ ఎంతమంది ఉంటారు, టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి 4 పార్ట్స్, ఇందులో 3 పార్ట్స్ బాయ్స్ ఇంటూ 600 అవునా. గర్ల్స్ కావాలనుకో టోటల్ పార్ట్స్ ఎన్ని 4, గర్ల్స్కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి 1 పార్ట్ ఇంటూ 600 వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఈ 4 ఇందులో 150 టైమ్స్ పోతుంది. 150 ఇంటూ 3 450 వచ్చి బాయ్స్ ఉన్నారు. ఇది ఇందులో 150 టైమ్స్ పోతుంది. 150 ఇంటూ 1 150 గర్ల్స్ ఉన్నారు. 150 గర్ల్స్ ఉన్నారు. అంటే వెన్ యూ గో త్రూ ఎలిగేషన్ మనకి అక్కడ ఎక్కడ సింప్లిఫికేషన్ రాదమ్మా. ఇందాక ఒక పెద్ద సింప్లిఫికేషన్ చేసాం. ఏంటది 600 ఇంటూ అండ్ 47/4 is equals to some 11x into ఒక పెద్ద సింప్లిఫికేషన్ చేసాం కదా. దాన్ని బై యూజింగ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలిగేషన్ వీ కెన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పనా. Do you want to repeat it again? Explain. PLND. Just a minute. Right. It's clear. No, sir. Can you please explain? చెప్తానమ్మా, డెఫినెట్గా చెప్తాను. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక స్కూల్ ఉంది. ఇదే క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను మళ్ళీ. ఒక స్కూల్ ఉంది. స్కూల్లో 600 మెంబర్స్ పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ 600 మెంబర్స్కి యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 ఇయర్స్ 9 మంత్స్ అన్నాడు యావరేజ్, రైటా. ఇప్పుడు ఈ 600 పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాడు. ఎలా డివైడ్ చేశాడు, బాయ్స్ని సపరేట్గా తీసుకున్నాడు అండ్ గర్ల్స్ని సపరేట్గా తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఓన్లీ బాయ్స్కి యావరేజ్ తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది అన్నాడు, బాయ్స్ యావరేజ్ ఈజ్ 12 ఇయర్స్ అండ్ ఓన్లీ గర్ల్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 ఇయర్స్ అన్నాడు. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. గివ్ సమ్ న్యూ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తానమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది క్లియర్గా ఉంటే వీళ్ళు గో త్రూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఒక స్కూల్లో 600 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 600 మెంబర్స్ యావరేజ్ 11 ఇయర్స్ 9 మంత్స్. ఈ స్కూల్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, రైట్. బాయ్స్ యావరేజ్ ఎంత 12 ఇయర్స్, గర్ల్స్ యావరేజ్ ఎంత 11 ఇయర్స్. అయితే గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది క్వశ్చన్, రైట్. ఇప్పుడు ఇది 11 ఇయర్స్ 9 మంత్స్ అనేది యావరేజ్, ఇది కూడా బాయ్స్ యావరేజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గర్ల్స్ యావరేజ్. 3 కూడా యావరేజ్లే మనకి. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ 3 వాల్యూస్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ దేనికి వెళ్ళొచ్చు, ఎలిగేషన్కి వెళ్ళొచ్చు. ఎలిగేషన్లో మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 12 ఉంది. దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, బాయ్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. అది బాయ్స్ యావరేజే కదా 12. అండ్ మినిమం యావరేజ్ ఎంత ఉంది 11 ఉంది, విచ్ ఇండికేట్స్ గర్ల్స్. అండ్ స్కూల్ మీన్ యావరేజ్ ఎంత అన్నాడు 11 ఇయర్స్ 9 మంత్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మాక్సిమం వాల్యూ, మినిమం వాల్యూ అండ్ వాట్ వీ రిక్వైర్డ్ 11 ఇయర్స్ 9 మంత్స్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రాయాలి. 12 ఇయర్స్కి 11 ఇయర్స్ 9 మంత్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 3 మంత్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అవునా.
11 yearsకి 11 years 9 monthsకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 9 months. క్వాట్ సో 12 లోంచి 11 years 9 months తీసేసాం అనుకో 3 months. అండ్ 11 years 9 months నుంచి 11 years తీసేసాం అనుకో 9 months. ఇప్పుడు రేషియో తీసుకోవాలి. 3 1s 3 3s 3 1s 3 3s. చూడమ్మా, ఈ 3 దేనికి స్ట్రైట్ గా ఉందంటే దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. బాయ్స్ కి స్ట్రైట్ గా ఈ 3 ఉంది కాబట్టి బాయ్స్ ని 3 ఇండికేట్ చేస్తుంది. గర్ల్స్ కి స్ట్రైట్ గా 1 ఉంది కాబట్టి గర్ల్స్ ని 1 ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 3:1. మొత్తం మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్? 600 మెంబర్స్. బాయ్స్ గర్ల్స్ 3:1 రేషియోలో ఉన్నారు. అయితే బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మనకి గర్ల్స్ అడిగారు కదా, టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 4 పార్ట్స్. అండ్ గర్ల్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ సెక్యూర్ చేశారు? 1 పార్ట్ ఇంటూ టోటల్ వాల్యూ 600. ఇది గర్ల్స్. అదే బాయ్స్ అడిగాడు అనుకో, బాయ్స్ టోటల్ పార్ట్స్ ఎన్ని? 3 బై ద టోటల్ పార్ట్స్ ఇస్ 4 ఇంటూ 600. యుల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. సో ఇది 4 ఇందులో 150 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి 150 గర్ల్స్ ఉన్నారు. అండ్ 4 ఇందులో 150 ఇంటూ 3 350 450 బాయ్స్. 450 boys. Hope it is clear. For 50 boys. Right. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. I'll ask you a question. క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి, ఒక జూ పార్క్ ఉందమ్మా. ఒక జూ ఉంది. జూలోకి ఒక క్యాండిడేట్ వెళ్ళాడు. ఒక క్యాండిడేట్ వెళ్తే వాడు ఏం చేశాడంటే ప్యారెట్స్ ని చూశాడు, లయన్స్ ని కూడా చూసాడు. అంటే కొన్ని ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని లయన్స్ ఉన్నాయి. రైటా? నౌ వాడు ఏం చేశాడంటే హెడ్స్ ని కౌంట్ చేస్తే 100 వచ్చినాయి అంటమ్మా. హెడ్స్ ని కౌంట్ చేస్తే 100 వచ్చినాయి. అదే లెగ్స్ ని కౌంట్ చేస్తే 296 వచ్చినాయి. లెగ్స్ ని కౌంట్ చేస్తే 296 వచ్చినాయి. నౌ ప్యారెట్స్ ఈస్ టు లయన్స్ రేషియో ఎంత? మనకి ఆ జూలో ప్యారెట్స్ లయన్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? I'll repeat the question again. A candidate entered into the zoo. He saw some parrots as well as lions. అవునా? అంటే ప్యారెట్స్ కి తల ఒకటే ఉంటుంది, లైన్స్ కి కూడా తల ఒకటే ఉంటుంది. ఒకవేళ హెడ్స్ కౌంట్ చేస్తే 100 వచ్చినాయి అంట. అదే వాడు లెగ్స్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసడం కమ్మా. ప్యారెట్స్కి ఎన్ని లెగ్స్ ఉంటాయి? ఓన్లీ 2 లెగ్స్ ఉంటాయి. బట్ లయన్కి ఎన్ని ఉంటాయి? ఎదురొక 2 వెనకలో 2 ఉంటాయి. అవునా? 4 లెగ్స్ ఉంటాయి. లెగ్స్ కౌంట్ చేసినప్పుడు 296 లెగ్స్ వచ్చినాయి అంట. అయితే ప్యారెట్స్ లైన్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయని అడిగాడు. హోప్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్లియర్. ఆన్సర్ సంగతి పక్కన పెట్టింది. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? yes. I want to repeat it again. క్వశ్చన్ అర్థమైంది. ఎస్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత? గుడ్. అండ్ హియర్ ఇస్ అన్ ఆన్సర్. ఏ కాలేజ్? ఒకసారి ఆగండమ్మా. గుడ్. ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్ కాకినాడ. గుడ్. సో ఇది సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. 1 ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్ ఫార్మేట్ వేస్తాం. ఎలాగా? లెట్ us say x ప్యారెట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం అండ్ y లైన్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. సో x + y is equals to 100 అండ్ 2x + 4y is equals to 296. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే x వాల్యూ వస్తుంది, y వాల్యూ వస్తుంది, రేషియో తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా ఎలిగేషన్ మెథడ్కు ఎప్పుడు కూడా ఈ సింప్లిఫికేషన్ ఏముండదు. ఇఫ్ యూ గుడ్ ఇన్ ఎలిగేషన్ యూ డోంట్ గెట్ ఆల్ దిస్ నాన్ సెన్స్. ఇదంతా అక్కర్లేదు. ఏంటంటే హెడ్స్ అనేది 100 ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా 100 యానిమల్స్ ని కౌంట్ చేశాడు. ఏవైతే ఉంది కానీ ప్యారెట్స్ లైన్స్ కూడా
100 వీటిని కౌంట్ చేశాడు. సపోజ్ ఆడు కౌంట్ చేసిన 100 కూడా ప్యారెట్సే అనుకో, అప్పుడు లెగ్స్ ఎన్ని వస్తాయి మనకి? ఒక్కొక్క దానికి 2 లెగ్స్ ఉంటాయి. 100 ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 200 లెగ్స్ వస్తాయి. అవునా? అలా కాకుండా ఆయన చూసిన అన్నీ కూడా లైన్సే అనుకో, అప్పుడు లెగ్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 100 లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 400 లెగ్స్ వస్తాయి. అంటే మాక్సిమం వాల్యూ 400 విచ్ ఇండికేట్స్ లైన్ అండ్ ద మినిమం వాల్యూ 200 విచ్ ఇండికేట్స్ ప్యారెట్. మనకి లెగ్స్ ఎన్ని కావాలని చెప్పాడు? 296 అని చెప్పాడు. 296. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 96. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 104. 104 అంతేనా? నా 24 పోతుంది, 4 పోతుందేమో. 4 ఎందులో రిడక్స్ పోతుంది? 4 2s అండ్ ఇట్ ఈస్ 6 అంతేనా? సారీ 4 24 ఇదంతా 26. మళ్ళీ 2 పోతుంది కదా, ఇది 12 టైమ్స్, ఇది 13 టైమ్స్. సో 13 ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ప్యారెట్స్ ను 13 ఇండికేట్ చేస్తుంది, లైన్ ని 12 ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ప్యారెట్స్ అండ్ లైన్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 13:12. ఇలా తీసుకుంటాం. వెరీ గుడ్. 13:12. Code is not clear. Please remove the cursor. Right. Is that way now? Yes. Done. Now we'll solve from problems from ఏమనుకున్నాం మనం? దేంట్లో నుంచి అనుకున్నాం? Yes. రైట్, సాల్వ్ చేయడం. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఏమైనా డౌట్ వస్తే నేను చెప్తాను. నోట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్స్. అండ్ yesterday we discussed about the averages, right? The first question, what is the average of first 21 multiples of 7? First 21 multiples of 7. 49. A. అదేంటి మళ్ళీ B వచ్చింది? So what is the average of first 21 multiples of 7? A. Most of the colleges is going with a 49. B. Pridarshini. ఏం చేస్తామా? 7 multiples అంటే what is the average of first 21 multiples of 7? First 21 multiples of 7. 21 multiples అంటే మనం ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ విల్ గో విత్ 3 multiples చెక్ చేద్దామా? 3 multiples and 3 6 9 అవునా? 3 6 కి 9 కి యావరేజ్ ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. 3 కి 6 కి 9 కి అండ్ ఎందుకంటే ఇట్ బికమ్స్ 9. 9 plus 9 18. 18 by total 3 which is equals to average is 6. Average is 6. Okay, fine. ఇది వినండి అమ్మా. First 3 multiples. What is the average of first 3 multiples of 3? Right? So 3 multiples of 3 అవుతుంది? 3 ఒకటి అవుతుంది, 6 ఒకటి అవుతుంది, 9 ఒకటి అవుతుంది. ఈ మూడింటికి యావరేజ్ ఎంత? 3 plus 6 is 9. 9 plus 9 is 18 by 3 which is equals to 6. అలా కాకుండా దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 3ని కామన్ తీసాం అనుకో, 1, 2, 3 ఉంది కదమ్మా, రైటా? ఈ మూడింటికి యావరేజ్ ఎంత? 1కి 2కి 3కి ఈ మూడింటికి యావరేజ్ ఎంత అంటే 2. గాట్ ఇట్? ఈ 2ని 3 కామన్ తీసాం కాబట్టి 3తో మల్టిప్లై చేస్తే యుల్ గెట్ అన్ యావరేజ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 6. ఇదే క్వశ్చన్ మనకి ఏమన్నాడు? ఫస్ట్ 21 multiples of 7 అన్నాడు. 21 multiples ఎలా రాస్తాం? 7, 14, 21 ఇలా రాయాలి. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ 7 బయటికి తీసేసాం అనుకోమ్మా. ఇఫ్ యు టేక్ 7
21 మల్టిపుల్స్ ఏమవుతాయి 1, 2, 3, ఎక్సెట్రా 21 అని అడిగాడు, ఎస్ 21 అడిగాడు, ఎక్సెట్రా 21. ఇవే కదా 7 మల్టిపుల్స్. 7 1 జా 7, 7 2 జా 14, 7 3 జా 21, 7 4 జా 28, ఇలా నెంబర్స్. ఇప్పుడు దీని యావరేజ్ ఎంత అంటే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత 1 అండ్ లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత 21/2. ఎంత ఇది 22/2 అంటే ఎంత 11. సో ఈ వచ్చిన ఈ 11 ఏం చేయాలంటే మనం బయటకు తీసాం కదా 7, దాంతో మల్టిప్లై చేస్తాం. 7 into 11, then you will get 77 is the average of first 21 multiples of 7. First 21 multiples of 7. Hope it is clear. Done. The next one. Write it down. What is the average of first 21 multiples of 9? Good. It's a 99. Similar. ముందు 9 బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే 21 and 1 2 3 4 up to 21. ఈ 1 2 3 4 up to 21 యావరేజ్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 అంటే 1 + 21 22/2 అంటే 11. 11 into 9 99. Good. Go with this. రాసుకున్నామా? The average weight of a class of 20 boys was calculated to be 54.4. 54.4. And it is later found that one weight was misread as 57 instead of 75. 75 బదులుగా 57 అని చెప్పారంటాం. రైటా? అయితే వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ యావరేజ్ వెయిట్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ యావరేజ్ వెయిట్ అని అడిగాడు. నోట్ ఇట్ డౌన్. క్వశ్చన్ రాసుకోవాలి. ఏడిసి పికేఎల్ సి. సో ఏం చేస్తాం మనం? నోట్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అంటే 20 బాయ్స్ ఉన్నారు. యావరేజ్ ఏమన్నాడు 54.4 అన్నాడు. టోటల్ ఏమవుతుంది 20 into 54.4 అవుతుంది. కానీ ఈ 54 టోటల్లో మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 75 వాడేమన్నాడు 57 అన్నాడు. సో మనం ఏం చేయాలి ఆ 57 బయటికి తీసి ఈ 75ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే you'll get an answer. సో 20 బాయ్స్ 54.4 కదా. సో 20 బాయ్స్ ఉన్నాడు. యావరేజ్ ఎంత 54.4 అన్నాడు. అవునా? టోటల్ క్లాస్ ఏమవుతుంది ఇంటూ చేసాం అనుకో టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ వచ్చింది. కానీ ఏమన్నాడు ఈ మొత్తం వాల్యూలో ఒక దాంట్లో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 75 57 అన్నాడు. 75కి బదులుగా 57 రాశాడంట. అంటే మనం ఏం చేయాలి ఈ వాల్యూలోంచి 57 తీసేసాం అనుకోమా అంటే రాంగ్ వాల్యూని తీసేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రైట్ వాల్యూని యాడ్ చేయాలి. డివైడెడ్ బై టోటల్ క్యాండిడేట్స్ ఎంత ఉన్నారు 20 ఉన్నారు. If you simplify this, you will get an answer. వస్తుందా? What you will get 55.3. అంతేనా? చూపిస్తాను. That was the question. $53.55.3. So we can go with 20 into how much it is 54.4. 54.4. Antena 50.4 minus what we can go 57 plus 75 equals to this, and you should divide with 20 students. 55.3. 55.3. అంటే ఏం చేశాడు ఒక రాంగ్ నెంబర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైట్ నెంబర్ రాంగ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసాడమ్మా. మనం టోటల్లో నుంచి మనం టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. ఈ టోటల్లో నుంచి ఈ రాంగ్ నెంబర్ తీసేసి రైట్ నెంబర్ పెట్టామంతే. ఈ టోటల్ నుంచి రాంగ్ నెంబర్ అంతా 57 తీసేయాలంటే మైనస్ చేయాలి. సో -57 అండ్ యాడ్ చేయాలంటే ప్లస్ చేయాలి కాబట్టి +75 డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్స్ ఎంత ఉన్నారు 20 ఉన్నారు. సో యూ గెట్ an ఆన్సర్.
Go with this simple question. In the first 10 hours of a cricket game, the run rate was only 3.2. Run rate was only 3.2. What should be the run rate? What should be the run rate in the remaining 40 hours to reach the target of 282? 282. Write it down. Question last one. 7.4 at C. Simple. ఓవర్ కి 3.2 కొట్టాడు రన్ రేట్ అండి, అంతే కదా. ఓవర్లో ఎంత కొట్టాడు అనేది రన్ రేట్. సో ఓవర్ కి 3.2 కొడితే 10 అవర్స్ ఎంత కొడతాడు? 32 కొట్టుంటాడు. అవునా, 32 కొట్టుంటాడు. వాడు టోటల్ ఎంత కొట్టాలంట? 282 కొట్టాలంట. 282 కొట్టాలి. 50 అవర్స్ 10 అవర్స్ 32 కొట్టాడు. ఇంకెన్ని అవర్స్ మిగిలినాయి మనకి? సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రీవియస్ వన్ అగైన్. ఒకసారి చెప్తానమ్మా, ఇది కంప్లీట్ అయిపోయాక చెప్దాం. రైట్, మొత్తం 282లో 32 రన్స్ 10 అవర్స్లో కొట్టాడు. అంటే ఇంకా ఎంత కొట్టాలి? 250 రన్స్ కొట్టాలి. ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి? 40 అవర్స్ ఉన్నాయి. 250/40 ఆన్సర్ వస్తుంది. 250/40 వచ్చిందా? 250/4 అంటే 25/4 అంతే కదా. 6 4s 24, 6.25 అనుకుంటా. మేబీ ఇట్స్ ఏనా? రైట్, చూడండి వాడు ఏం చేశాడు? 10 అవర్స్కి 3.2 రన్ రేట్. రన్ రేట్ అంటే ఏంటి? ఒక్క ఓవర్కి ఎన్ని కొట్టాడు అన్నాడు. ఒక్క ఓవర్కి 3.2 కొడితే 10 అవర్స్లో ఎంత కొడతాడు? ఇంటూ 10 కదా, అంటే 32 రన్స్ కొట్టాడు 10 అవర్స్లో. 32 రన్స్ కొట్టాడు. కానీ వాడి టార్గెట్ ఎంత? 282 ఇస్ ద టార్గెట్. గాట్ ఇట్. 282లో వాడు ఏం చేశాడంటే 32 ఆల్రెడీ 10 ఓవర్స్లో కొట్టేశాడు కాబట్టి ఇంకెంత కొట్టాలి? 250 కొట్టాలి. టోటల్ మ్యాచ్ ఎన్ని అవర్స్కి? 50 ఓవర్స్కి. 50 ఓవర్స్లో 10 ఓవర్స్ అయిపోయినాయి. ఇంకా ఎన్ని ఓవర్స్ ఉన్నాయి? 40 ఓవర్స్ ఉన్నాయి. అవునా? సో 40 ఓవర్స్లో 250 కొట్టాలి అంటే 1 అవర్లో ఎంత కొట్టాలి? అంతే కదా. 40 ఓవర్స్లో 250 కొట్టాలి అంటే 1 అవర్కి ఎంత కొడుతుంది? బట్ దెన్ 250/40, 0 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 25/4. 6 4s 24, ఇంకా ఒకటి మిగిలింది. 0.1 పడితే 10 అంటే 2, ఇంకా 2 మిగులుతుంది. ఎస్, 6.25 ఇస్ ద రన్ రేట్. ఇంకా ఓవర్కి 6.25 కొట్టాలి. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఇదేంటి క్వశ్చన్ ఇది? ఇదా? చూడమ్మా, వాడు ఏమన్నాడంటే ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆఫ్ 20 బాయ్స్ వాజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ టు బి 54.4. చెప్తున్నాను 54. ఇదే కదా క్వశ్చన్ కేడిపి. ఈ క్వశ్చన్ కదా డౌట్. ఎస్ డన్. చూడండి ఏమన్నాడు? ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఈస్ క్లాస్ ఆఫ్ 20 బాయ్స్. క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారంట? 20 బాయ్స్ ఉన్నారంట. క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారంట? 20 బాయ్స్ ఉన్నారంట. ఆ 20 బాయ్స్ యావరేజ్ వెయిట్ ఇచ్చాడమ్మా 54.4 అని. అంటే ఒక్కొక్కడు ఎంత ఉంటాడు? 54 అనేది తీసుకుంటాం మనం. వాళ్ళు ఎంత ఉన్నా కానీ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? 54.4 ఉన్నారనే కన్సిడర్ చేస్తాం. అవునా? అంటే ఒక్కొక్కడు 54.4 ఉంటే టోటల్ 20 మెంబర్స్ వెయిట్ ఎంత? ఏజ్ ఎంత అవుతుంది? ఏజ్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది? ద వెయిట్ ఆఫ్ ద 24 క్యాండిడేట్ బికమ్ 20 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు అండ్ ఒక్కొక్కటిది 54.4. అవునా? అంటే టోటల్ ఏజ్ ఎంత అవుతుంది? అండ్ టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఎంత? టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఎంత అవుతుంది అంటే 20 × 54.4 అవుతుంది టోటల్ వెయిట్.
కానీ ఏమైంది, ఈ 20 నెంబర్స్లో ఒకటిది యాక్చువల్లీ 75 ఆయన వెయిట్ అయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 75 వాడు ఏం రాసుకున్నాడంట, 57 అని రాసుకున్నాడంట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 75 వాడు ఏం రాసుకున్నాడు, 57 అని రాసుకున్నాడు. అంటే ఈ టోటల్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, 544 ఇంటూ 2 అంటే 8 8 10 1088 అంతే కదా, టోటల్ అంతా అంతే అవుతుందా. 54.4 ఇంటూ 20, yes 1088. ఇది టోటల్ వెయిట్ టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఈ 1088లో ఒకటిది 75 అయ్యి ఉంటే వాడిది ఏముంది రాసుకున్నారంటే 57 అని రాసుకున్నారు, అవునా. 57 అంటే ఇది రాంగ్ వెయిట్ కదా, కాబట్టి మనం ముందు రాంగ్ వెయిట్ని బయటికి తీసేద్దాం, -57 కొట్టామనుకో, ఇప్పుడు మనకి 1031. ఎంతమందిది ఇది, 19 మెంబర్స్దే 1031, ఎందుకంటే రాంగ్ వెయిట్ ఎంటర్ చేసేసింది బయటికి తీసేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రైట్ వెయిట్ ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి +75 ఎంత, +75, దెన్ వాట్ విల్ గెట్ 1106. ఈ 20 మందిది ఎంత వచ్చింది, 1106 ఇస్ ద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద 20 candidates. ఇప్పుడు మనకి యావరేజ్ కావాలి, 1106 ఇస్ ద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆల్ ద 20 candidates. ఎన్లార్జ్ ద స్క్రీన్, కనిపించట్లేదా, రైట్. డివైడెడ్ బై మనకి ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు, 20 candidates ఉన్నారు. సో దిస్ ఇఫ్ యూ డివైడెడ్ విత్ 20 దెన్ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. ఇది ఇందులో 55.3, దట్ ఈస్ యువర్ యావరేజ్, that is your average. Got it? Next question do now. If this one is done and this is also done, right, ఇది ఒక మోడల్ averages లో. The average of 11 numbers is 15. It's simple. The average of 11 numbers is 15. If the average of first 6 numbers is 12 and the average of last 6 numbers is 16, then the middle number is another. The average of 11 numbers is 15, 15. If the average of first 6 is 12 and the average of last 6 is 16, then the middle number is. అయితే మిడిల్ నంబర్ ఏంటి అని అడిగారు. నోట్ ఇట్ డౌన్, క్వశ్చన్ రాసుకోండి, we will discuss this. B, Sai Sri Degree College. B, C, and again B, Yogi Vamana. C, Divya. 9.23 9.23 మీద నడుస్తుంది. తులసి అనుష. C, 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 B, B, and D also there. Answer option 8.5. A is also there. Good. So question తీసుకున్నారు కదా, the average of 11 numbers is 15. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి, 11 numbers A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. King's 11. రైట్. ఈ యావరేజ్ యొక్క 11 numbers ఎంత అన్నాడంటే 15 అన్నాడు. యావరేజ్ యొక్క 11 numbers ఎంత అన్నాడు, 15 అన్నాడు, రైటా. అండ్ ఇప్పుడు వాడేం చేశాడు, 1 2 3 4 5 6, ఈ యావరేజ్ యొక్క ఫస్ట్ 6 numbers తీసుకున్నాడు. యావరేజ్ ఫస్ట్ 6 numbers కి తీసుకుంటే 12 వచ్చింది. అండ్ యావరేజ్ లాస్ట్ 6 numbers తీసుకుంటే 16 వచ్చింది. లాస్ట్ 6 numbers తీసుకుంటే 16 వచ్చింది. అయితే ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అన్నాడు. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 11 into 15 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా, 165 వచ్చింది. ఈ మొత్తం వాల్యూ తీసుకున్నాం, యావరేజ్ ఒక్కొక్కటి 15 కాబట్టి 11 candidates ఉన్నారు. 11 into 15 165 is the total age of this. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ 6 members కి యావరేజ్ టోటల్ తీసుకుందాం. ఇక 1 2 3 4 5 6 ఎంత, 6 into 12 60 72 ఫస్ట్ 6 కి.
ఫస్ట్ 6కి సమ్ ఎంత వచ్చింది 72. ఇప్పుడు లాస్ట్ 6కి సమ్ ఎంత వస్తుంది 6 into 16 యావరేజ్ లాస్ట్ 16 అన్నాడు కదా అంటే 60 6 6 36 అంటే ఎంత 96 యాడ్ చేస్తే 8 60 168 అన్నాడు. సో ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమైందంటే ABCDEF EF అండ్ FGHIJ ఎఫ్ని 2 సార్లు కలిసాము. ఎఫ్ని 2 సార్లు యాడ్ చేసాం అవునా. ఈ 72లో ఎఫ్ ఉంది అండ్ ఈ 96లో కూడా ఎఫ్ ఉంది. 2 సార్లు యాడ్ చేశాం కాబట్టి ఈ 168ని మనకి 11 టైమ్స్ సమ్లో నుంచి తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్. ఒక ఎఫ్ 2 సార్లు యాడ్ చేసాం, ఒకసారి బయటకు వస్తుంది. ఒకసారి బయటకు వస్తే ఒక ఎఫ్ వాల్యూ బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ద మిడిల్ నంబర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 3. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఏం అర్థమైందా? ఎస్ 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 అని కాన్సెప్ట్ ఇంటర్నల్గా కాన్సెప్ట్ ఏం జరుగుతుందో జరగదు. మనకి 11 నెంబర్స్కి యావరేజ్ 15 అన్నాడు. మొత్తం టోటల్ ఎంత అవుతుంది 11 into 15 165. అంటే ఈ 165లో అన్ని ఒక్కొక్కసారి తీసుకున్నాం ఇంక్లూడింగ్ ఎఫ్ అన్ని ఒక్కొక్కసారి తీసుకున్నాం. సెకండ్ కేసు ఏమైంది వాడు ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ 6 తీసుకున్నాడు, ఈ 6 తీసుకున్నాడు, ఇందులో ఒకసారి ఎఫ్ కౌంట్ అయింది 6 into 12 72 రైట్. లాస్ట్ 6 తీసుకున్నాడు రైట్, ఇందులో కూడా ఎఫ్ ఒకసారి కౌంట్ అయింది 96. అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 2 ఎఫ్లు ఉంటాయి. ఎఫ్ని 2 సార్లు తీసుకున్నాం. సో యాడ్ చేస్తే 168, ఇందులో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఒక ఎఫ్ బయటకు వస్తుంది. దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు 3. అంటే మిడిల్ నంబర్ 3 అనమాట. మిడిల్ నంబర్ 3 రైట్. చూడండి ఇదేదో there are 5 numbers. The average of first 4 is 8 and the average of last 4 is 10. If the first number is 4, what is the last number? If the first number is 4, what is the last number? అంటే కాన్సెప్ట్ అనేది బుర్రలో రన్ అవ్వాలి. అసలు ఏం అడిగాడు ఏం జరుగుతుందని తెలియాలమ్మా. Once repeat the previous question. Once again explain the previous. 20 ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అంటే ఒకసారి చూడండి. ఇది మిగతా వాళ్ళు సాల్వ్ చేయండి అర్థమైన వాళ్ళు. క్వశ్చన్ చూడండి. ద యావరేజ్ ఆఫ్ 11 నెంబర్స్ ఈజ్ 15. యావరేజ్ ఆఫ్ 11 నెంబర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 11 నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 11 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 11 నెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత 15. అంటే మనం యావరేజ్ 15 ఇచ్చాడు కాబట్టి మొత్తం టోటల్ 11 నెంబర్స్ ఏమవుతుంది 11 into 15 అంతేనా. చూడండి 11 నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. వీ కెన్ గో విత్ A B C D E F G H I J K Kings 11. సో ఇక్కడ 11 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. Yes, the average of 11 numbers is 15. Got it? అంటే 11 నెంబర్స్ యావరేజ్ 15 ఇచ్చారంటే ఒక్కొక్కటి 15 అని తీసుకోవాలని మనం ముందు అనుకున్నాం. Got it? అంటే టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 11 నెంబర్స్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది 15 into 11 ఎంత వస్తుంది 15 into 11 వాట్ విల్ గెట్ 165 వస్తుంది. 165 వచ్చింది. ఈ 11 నెంబర్స్ టోటల్ ఎంత వచ్చింది 165 వచ్చింది రైట్. ఇప్పుడు వాడు ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ 6 నెంబర్స్ తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ 6 నెంబర్స్ తీసుకున్నాడు. దీని యావరేజ్ తీసుకుంటే 12 వచ్చిందండి. ఫస్ట్ 6 నెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది 12 వచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ 6 నెంబర్స్ సమ్ ఎంత అవుతుంది 12 into 6 60 6 2 12 అంటే దీనిది 72 అయిందమ్మా. దీనిది 72 అయింది రైటా. అండ్ జస్ట్ ఎ మినిట్ ఒక్కసారి లైన్లో ఉండండి అమ్మా.
హలో ఆ షాప్లో ఇచ్చేసింది. షాప్లో ఇచ్చేసాను. పర్లేదు, మీరు ఇచ్చేసేయండి, నేను షాప్లో ఉంది. రైట్. ఇప్పుడు మనకి యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 6 నంబర్స్ ఎంత? 72. రైట్. టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 6 నంబర్స్ ఎంత వచ్చింది? 72 వచ్చింది. లాస్ట్ 6 నంబర్స్ అంటే ఇక్కడి నుంచి చేయాలమ్మ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇక్కడి నుంచి దీని యావరేజ్ ఎంత అన్నాడు? బికమ్స్ 16. అవునా? అంటే యావరేజ్ 16 అంటే ఒక్కొక్కరిది 16 అని తీసుకుంటాం. 16 into 6, 60, 6 6 36. అంటే ఎంత వచ్చింది? 96 వచ్చింది. గాట్ ఇట్? సో ఈ 6 నంబర్స్ సమ్ 72, ఈ 6 నంబర్స్ సమ్ 96. ఈ రెండిటిని యాడ్ చేసాం అనుకోమా, 96 ప్లస్ 72 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 8, 168 వచ్చింది. జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ రెండిటిని యాడ్ చేస్తే ఏంటి? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ జి ప్లస్ ఈ ప్లస్ ఎఫ్, మళ్ళీ ఎఫ్ ప్లస్ జి. ఎఫ్ని 2 సార్లు యాడ్ చేసాం. యూజువల్గా ఈ 11 దీంట్లో ఎఫ్ ఒకసారి ఉంది. ఈ 11 నంబర్లో ఎఫ్ ఒకసారి ఉంది. కానీ ఇది 165లో ఎఫ్ అనేది ఒకసారి ఉంది. కానీ 165లో ఎఫ్ ఎన్నిసార్లు ఉంది? 2 సార్లు ఉందండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 6లో వి హ్యావ్ అన్ ఎఫ్ హియర్. ఎఫ్ని ఇంక్లూడ్ చేసాం. సెకండ్ 6లో మళ్ళీ ఎఫ్ అని కలిపాం. రైటా? అంటే 72 ప్లస్ 96లో ఈ 72లో ఒకసారి ఎఫ్ అని కలిపాం. ఈ 96లో కూడా ఒకసారి ఎఫ్ అని కలిపాం. అంటే ఈ రెండిటిని యాడ్ చేస్తే ఈ రెండిట్లో 2 ఎఫ్లు ఉన్నాయి. మిగతా అన్ని ఒకటే ఉన్నాయి. 2 ఎఫ్లు ఉన్నాయి, మిగతా అన్ని ఒకటే ఉన్నాయి. ఈ 165లో ఒక ఎఫ్ఏ ఉందమ్మ. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ మనకి 2 ఎఫ్లు ఉన్నాయి, మిగతా అన్ని సేమ్. ఇక్కడ ఒక ఎఫ్ఏ ఉంది 165లో. సో ఈ రెండిటిని మైనస్ చేసామనుకో, ఈ 2 ఎఫ్లోంచి ఒక ఎఫ్ పోతుంది. ఎఫ్ పోతే యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ 3. మైనస్ చేస్తే ఒక ఎఫ్ పోయింది, మనకి ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది. అంటే దట్ ఎఫ్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 3. ఇక్కడ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అనమాట? 3 అనమాట. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఏమ్మా, ఇది క్లియరా? ఎస్ 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 ఎస్. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ ప్రాబ్లం చూసాం కదా, దీనికి ఆన్సర్ ఎంత? 12 20? 12 20? 18 కూడా ఉంది. ఎస్. చూడండి, ఇక్కడ there are 5 numbers. The average of first 4 is 8 and the last 4 is 10. Same concept. Average of first 4 is 8 and the last 4 is 10. If the first number is 4, what is the last number? C 12. Good. ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి? 5 numbers ఉన్నాయి. తీసుకుందాం. A, B, C, D, E. ఫస్ట్ నెంబర్ 4 అని ఇచ్చేసాడు, పక్కన పెడదాం. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 4, ఈ 4 వీటికి యావరేజ్ తీసుకుంటే 8 వచ్చిందంట. రైటా? అండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 4 is 10. Average of first 4 is 8 and the last 4 is 10. Just a minute. Just a minute. Right. Done. And right.
Let us go with this now. Right. Hope it is clear. Right. There are 5 numbers. The average of first 4 is 8 and the last 4 is 10. If the first number is 4, then the last number is 10. Let us go with A. A. Yes, yes, yes. Surrounding. It's not getting. Yes, try to solve this question. Hope my voice is clear. The question is solved, gentlemen. The digital pad is not working properly. Right. So problem solve చేస్తామండి. Note down the problem here and note down this also. ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం. సో ఒకసారి నేను సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేస్తాను. Take this problem also. In an office, last year the average salary of employees in a factory was 800. Was 800. This year, 10 of them got promoted. 10 of them got promoted. And the salary increased at an average of 48. And the salary increased at an average of 48. What is the average of all the employees now? అయితే total employees యొక్క average ఎంత ఉంది? Take down the values. Note it down, make it fast. తీసుకోవాలమ్మా.
In an office last year, the average salary of 24 employees in a factory. Done? Is it done? And the average of the 10 numbers is 8. Each number is okay. A batsman makes with 0. This is also fine. Find the average rate in increases of this. Something complicated. 4 tests receive this. 9%. This question is Write it down. Out of 9%, 8% spent 40 rupees each for the meals. Can you please send me the link of the PPT? Share చేస్తానమ్మా. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నాకు పెన్ నా డిజిటల్ ప్యాడ్ ఏదో కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది, పెన్ రాయట్లేదు దాని మీద. సో ఒకసారి నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని రీస్టార్ట్ చేస్తాను. సో మీన్ వైల్ యు గో త్రూ ద ప్రాబ్లమ్స్. రాయాలి. సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రీవియస్ సమ్. చెప్తాను. Good. The average of and another problem what ఉంటుంది మంచిగా ఉంటుంది. Let you know. Yeah, note it down. The third one. ఇది కూడా తీసుకున్నాము. There were 45 students in a hostel. There were 45 students in a hostel. If the number of students increases by 7, the number of students increased by 7, the expenses of the mess were increased by 39. Per day, while the average expenses per head diminished by 1 rupee. What is the original expenditure of the mess? Sri Surya Degree College, Narsapuram. చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే పెన్ ప్యాడ్ స్ట్రక్ అయింది, రాయట్లేదు పెన్. సార్ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేస్తే రాస్తుంది మంచిగా. రీస్టార్ట్ చేస్తాను. సో తీసేసుకోండి, ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. డియా second MPC girls, display the previous question, sir. ఇది రాసారా? శ్రీ సూర్య డిగ్రీ కాలేజ్ రాసేనమ్మా క్వశ్చన్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ డిస్ప్లే చేస్తాను కానీ ఇది కంప్లీట్ చేయండి.
Sir, when the answers are explained, మీరు సాల్వ్ చేసి ట్రై చేస్తూ ఉండండి. నేను ఒకసారి దీన్ని షట్ డౌన్ చేస్తాను, ట్రై చేస్తాను. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఇప్పుడే చెప్పేసుకుందాం, లేదంటే ఒకసారి షట్ డౌన్ చేయాలి. సో ఐ విల్ ట్రై టు క్లోజ్ ఇట్ ఆఫ్. Got it. So questions here, baby. Just a minute. Right. First of all, a question indeed. It is yes. First, we'll go with the last question. What is the last question? 45 students in a hostel. If the number of students increases by 7. If the number of students increases by 7. అంటే 45 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాడేమన్నాడు, వీళ్ళు 45 స్టూడెంట్స్కి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్ అనుకుంది. 45 స్టూడెంట్స్కి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్ అనుకుంది. దాని తర్వాత ఏమైంది, 7 స్టూడెంట్స్ యాడ్ అయ్యారండి. 7 స్టూడెంట్స్ యాడ్ అయితే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత ఉన్నారు, 45 + 7 52. 45 + 7 52 ఉన్నారు. అండ్ ఈ 7 స్టూడెంట్స్ రావడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే, ఈ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్పెండిచర్లో ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందంట, 39 రూపీస్ వచ్చిందంట. అంతే కదా, ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద మెస్ వర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 39. మన టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అనుకున్నాం, ఎక్స్ అనుకున్నాం. ఎంతమందికి, 45 మెంబర్స్కి. ఇప్పుడు చూడమ్మా, 45 మెంబర్స్కి ఎక్స్ అయితే 1 మెంబర్కి ఎంత ఉంటుందమ్మా, ఇట్ బికమ్స్ XY 45. దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ కాస్ట్. అంతే కదా, 45 మెంబర్కి టోటల్ ఎక్స్, ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఉంటుంది, 45/x. ఇది యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేసు ఏముంది, 52 మెంబర్స్కి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమైంది, ఇనీషియల్ ఎక్స్పెండిచర్ కన్నా 39 రూపాయలు పెరిగిందంట. అంతే కదా, ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద మెస్ వర్ ఇంక్రీజ్ బై 39 రూపీస్. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ దిస్ 52 క్యాండిడేట్స్. అంటే ఒక్కరికి ఎంత అవుతుంది, యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది, x + 39/52. x + 39/52. ఇది యావరేజ్ ఆఫ్ 52 నెంబర్స్. యావరేజ్ ఆఫ్ 52 నెంబర్స్. మనకి ఫస్ట్ యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది, x/45 అనేది ఫస్ట్ యావరేజ్ వచ్చింది, రైటా. సెకండ్ మన ఇది 45 మెంబర్స్కి, 52 మెంబర్స్కి యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది, x + 39/52. ఇది సెకండ్ యావరేజ్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద మెస్ వర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 39 per day while the average expenditure per head diminished by 1 rupee. ఏమైంది, కొత్త యావరేజ్ 32 మెంబర్స్ అయితే వీళ్ళ జరగడం వల్ల ఇనీషియల్ యావరేజ్ కన్నా 1 రూపీ తగ్గిందంట. ఇనీషియల్ యావరేజ్కి ఇప్పుడున్న యావరేజ్ని మైనస్ చేసామనుకో 1 రూపీ తగ్గింది, ఒకటి వస్తుంది. ఎందుకంటే 1 రూపీ డిక్రీజ్డ్. అంటే ఈ రెండింటిని మైనస్ చేసామనుకో ఏమవ్వాలి, 1 రావాలి. ఏమవ్వాలి, 1 రావాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ సింప్లిఫికేషన్. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది, వాట్ విల్ బి ద ఎల్సిఎం ఇయర్, 45 × 52. అవునా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, x × 52 52x మైనస్ 45 × x + 39 is equals to 1. సింప్లిఫై చేయడమే, ఇంకా 52x minus 45x minus 45 × 39 is equals to 45 × 52. దీన్ని ఇటువైపు తీసుకెళ్ళాం, అవునా. ఇక్కడ 45x మైనస్ 52x - 5x అంటే ఎంతమ్మా, 45x అంటే 7x మిగిలింది, is equals to ఇక్కడ ఏం మిగిలింది మనకి, 45 × 52. ఇది అటువైపు తీసుకోవడం మనకి, ఇది మైనస్ ఉంది కదా, ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ 45 × 39. 45 × 39, రైట్. సో ఇక్కడ దీన్ని ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తాను, చూడండి, స్క్రీన్ జరగట్లేదు. 7x is equals to ఇక్కడ 45 ఉంది, ఇక్కడ 45 ఉంది. సో 45 కామన్ చేసేది, 45 కామన్ చేసేసాం అనుకో, 52 + 39, 50 30 is 80, 89 91. ఎంత వచ్చింది, 91 వచ్చింది. సో 7 91లో పోతుందా, 7 10 70, 7 3 21, అంటే 13 టైమ్స్ పోతుంది. x is equals to 45 × 13. x అంటే ఏమనుకున్నాం, ఇనీషియల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనుకున్నాం. x అంటే ఏమనుకున్నాం, ఇనీషియల్ ఎక్స్పెండిచర్.
వాడేం అడిగాడు, వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద మెస్ అన్నాడు. అంటే ఇనిషియల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా అని అడిగాడు. 45 into 13, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 450 plus 90, అంతేనా? కరెక్ట్ అనేది 13 అయినా 7 10s are 45. Yes. 585. 585. This is the initial expenditure of the mess. Stop sharing. Share. Yes, yes, yes. Hope it is clear. Yes, sir. Yes, yes. సో ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, క్వశ్చన్ క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే ఇనీషియల్ గా 45 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 45 మెంబర్స్ కి మొత్తానికి ఎక్స్ అవుతుంది అనుకుంటాం. 45 మెంబర్స్ మొత్తానికి ఎక్స్ అవుతుంది అనుకుంటాం. అప్పుడు యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ బై 45. అవునా? నెక్స్ట్ 7 మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారండి. 7 మెంబర్స్ యాడ్ అయితే ఇట్ బికమ్స్ 52. 52 మెంబర్స్ కి ఇనీషియల్ దానికన్నా 39 రూపీస్ ఎక్కువ అయిందండి. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 39 ఇస్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. యావరేజ్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ 39 బై 52. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడంటే 1 అన్నాడు. ఎందుకంటే ఇనీషియల్ యావరేజ్ కన్నా 1 రూపీ తగ్గింది. అంటే రెండింటిలో మేనేజ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే యూ గెట్ an ఆన్సర్. రైట్? హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? రైట్, ఓకే ఫైన్. ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ మీరు ఇంటికాడ సాల్వ్ చేయండి. ఇది హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. విల్ కంటిన్యూ ది సెషన్ టుమారో. సరేనా? యా, డన్. ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి. విల్ డిస్కస్ ద డౌట్స్. రైట్? డన్. థ్యాంక్ యూ. And that's all for the day. Thank you very much. క్వశ్చన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. యా, డన్. థ్యాంక్ యూ.